Das Universum ist voller Planeten, doch wir hören nichts. Dies still ist das zentrale Rätsel der modernen Astronomie. Wo sind alle, wenn die Wahrscheinlichkeit für Leben so hoch scheint? Bis zum Ende dieses Videos wirst du die faszinierendsten Theorien kennen, die erklären, warum der Kosmos schweigt, vom seltenen Leben bis zum möglichen Ende fortgeschrittener Gesellschaften gehen wir jede Möglichkeit nach. Aber zuerst müssen wir die Skier Größe des Universums verstehen, denn ohne dies Perspektive ergibt die Paradoxie keinen Sinn. Was denkst du, warum ist der Himmel so still? Unser beobachtbares Universum umfasst 100 Milliarden Galaxien. Jede dieser Galaxien enthält wiederum 100 Milliarden Sterne. Die Zahlen sind so unfassbar groß, dass sie unseren Alltagsverstand sprengen. Licht legt in einer Sekunde etwa 300,000 Kilometer zurück. Ein Lichtjahr, die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, beträgt rund 9,5 Billionen Kilometer. Selbst mit dieser enormen Geschwindigkeit braucht das Licht von der Erde bis zum Rand des beobachtbaren Universums mehr als 13 Milliarden Jahre. Das bedeutet, wir sehen nur einen winzigen Ausschnitt der kosmischen Gegenwart. Unser eigenen Radiosignal, die seit etwa 100 Jahren ins All fliegen, haben gerade einmal einen Radius von etwa 100 Lichtjahren erreicht. Das ist ein Nichts im Vergleich zum Durchmesser der Milchstraße, der bei rund 100,000 Lichtjahren liegt. In unserer eigenen Galaxie gibt es 100 Milliarden Sterne. Wir von eigenen besitzen Planeten, wie wir inzwischen durch Missionen wie Kepler wissen. Tausend von Exoplaneten haben wir bereits entdeckt, und doch bleibt der Himmel still. Die Spannung zwischen der riesigen Bühne und der winzigen Zeitspanne, in der wir überhaupt hinhören, führt an zu einer der berühmtesten Gleichungen der Astronomie, der Drake-Gleichung. Sie versagt, aus diesen Dualteilen sollen ein greifbare Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben zu berechnen. Die Drake-Gleichung zerlegt das Schweigen in 7 Konkretfaktoren. Frank Drake selbst stellt dies Formel vor etwa 60 Jahren auf, nicht ein genau soll zu liefern, sondern zu verstehen, was wir eigentlich wissen müssen. Der erste Faktor ist die Rate der Sternentstehung in unserer Galaxie. Wie viel neue Sonnen werden pro Jahr geboren? Dies Zahl ist heute recht gut bekannt, etwa 1 bis 3 neue Sterne pro Jahr. Der zweite Faktor fragt, welcher Anteil dieser Sternplaneten besitzt. Dank der Kepler-Mission und anderer Teleskope wissen wir inzwischen, dass die meisten Sternplaneten haben. Vielleicht jede zweite oder sogar jede. Der dritte Faktor ist die durchschnittliche Anzahl bewohnbarer Welten pro Planetensystem. Als bewohnbar gelten Planeten in der richtigen Entfernung zum Stern, sodass flüssiges Wasser möglich ist. Auch hier hat die Exoplanetenforschung enorm Fortschritt gemacht. Wir kennen tausend solcher Kandidaten. Die ersten 3 Faktoren sind also kein bloßen Spekulationen mehr, sondern ruhen auf soliden Daten. Doch dann wird die Kette dünner. Der Wertfaktor ist der Anteil der bewohnbaren Welten, auf denen tatsächlich Leben entsteht. Hier beginnen die großen Fragezeichen. Wir haben nur ein einziges Beispiel, die Erde. Ob Leben ein häufiges oder ein extrem seltenes Ereignis ist, wissen wir nicht. Der 5. Faktor geht noch einen Schritt weiter. Auf wie vielen dieser Welten entwickelt sich Intelligenz Leben. Intelligenz ist ein schwer zu definierender Begriff. Vielleicht ist sie ein evolutionärer Zufall, ein glücklicher Nebeneffekt bestimmter Umweltbedingungen. Der 6. Faktor fragt nach dem Anteil dieser intelligenten Arten, die eine technische Zivilisation hervorbringen, also etwa Radiosignal aussenden können.
Auch das ist alles andere als selbstverständlich. Und dann kommt der wichtigste und zugleich unsicherste Faktor, die durchschnittliche Lebensdauer einer solchen technischen Zivilisation. Wie lange sendet sie Signale ins All? 100 Jahre, 1000 Jahre oder nur ein paar Jahrzehnte, bevor sie sich aus anderen Gründen von der Kommunikation abwendet. Selbst wenn wir Zivilisationen entstehen, wenn die meisten nur kurz existieren, dann ist der Himmel zu jedem gegebenen Zeitpunkt still. Genau dies Ungewißheit macht die Gleichung so faszinierend. Sie zwingt uns, die Lücken unseres Wissens anzuerkennen. Die Entdeckung der Exoplaneten hat die ersten Faktoren präzisiert, die Paradoxie dadurch aber nur noch verschärft. Denn je mehr bewohnbare Welten wir finden, desto drängender wird die Frage, warum hören wir nichts, die erste Entdeckung eines Planeten am einen sonnenähnlichen Stern gelang 1995. Der Gasris 51 pagossi beumkreist seinen Stern alle 4 Tage, ein völlig unerwartet Welt, die alle bisherigen Modell auf den Kopf stellt. Plötzlich war klar, Planeten sind nicht nur möglich, sie sind häufig. Die darauffolgenden Jahre brachten ein Flut neuer Fund, doch sie alle hatten ein Problem. Die damaligen Methoden entdeckten vor allem Großheißplaneten, die nah am Stern kreisen. Kleine, ordentliche Welten blieben unsichtbar. Das ändert sich mit der Kepler-Mission, die im Jahr 2009 an den Start ging. Kepler steht unermüdlich auf ein einziges Sternfeld und sucht nach winzigen Helligkeitsschwankungen, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeisieht. Das Ergebnis war eine Revolution. Innerhalb weniger Jahre fand Kepler tausend bestätigte Planeten und zehntausend Kandidaten. Die Statistik war eindeutig. Kleine Gesteinsplaneten sind die häufigste Art von Planeten in unserer Galaxie. Noch wichtiger, ein erheblicher Teil von ihnen liegt in der sogenannten Habitable Zone, jene Region am einen Stern, in der die Temperaturen flüssiges Wasser auf der Oberfläche erlauben. Moderne Schätzungen gehen davon aus, dass etwa jeder 5. sonnenähnliche Stern einen erdgroßen Planeten in dieser gemäßigten Region besitzt. Allein in der Milchstraße wären das Dutzend Milliarden potenziell bewohnbare Welten. Dies sollen sind temporobend. Sie wären die ersten 3 Faktoren der Drake-Gleichung dramatisch, die Rate der Sternentstehung, die Häufigkeit von Planeten und der Anteil bewohnbarer Zonen. All das ist jetzt viel besser verstanden als zu Drakes Zeiten. Die Paradoxie wird dadurch nicht schwächer, sondern schärfer. Denn wenn die Boon so groß ist, warum bleibt die still so vollkommen? Die Antwort könnte im vierten Faktor der Gleichung liegen, dem Übergang von einer chemischen Umgebung zu lebendigen Systemen. Vielleicht ist der entscheidende Engpass nicht die Anzahl der Planeten, sondern die Frage, ob Leben überhaupt entsteht. Der Schritt von einer Ersab voller organischer Molekül zu einer sich selbst replizierenden Zelle könnte unvorstellbar selten sein. Auf der Erde geschieht dieser Schritt vor rund 4 Milliarden Jahren, aber wir wissen nicht, ob ein glücklicher Zufall oder ein unvermeidlich Folge der Chemie ist. Die Experiment von Miller und Urey in den 50er Jahren zeigten, dass Aminosäuren unter simulierten Erzeitbedingungen spontan entstehen. Doch ein lebende Zelle ist unendlich komplexer. Jeder einzelne Schritt auf diesem Pfad könnte ein Hut sein, die nur auf einem winzigen Bruchteil aller Welten genommen wird. Wenn das stimmt, dann sind die Milliarden bewohnbare Planeten nur Leerbuden. Die eigentliche Handlung beginnt erst, wenn das Leben erwacht. Und genau dieses Erwachen könnte das seltenste Ereignis im gesamten Kosmos sein. Die Entstehung des ersten Lebens aus unbelebter Chemie ist eins der größten Rätsel der Wissenschaft. Wir wissen, dass die junge Erde vor 4 Milliarden Jahren ein völlig anderer Ort war.
Kein Sauerstoff in der Atmosphäre, dafür reichlich Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Blitzy zuchten durch die dichte Luft und Ultraviolettstrahlung traf ungefiltert auf die Oberfläche. Gen auch dies Bedingungen simuliert und die Chemiker Stanley Miller und Harold Urey im Jahr 1905 sich in einem berühmten Experiment. Sie füllten einen Glaskolben mit den vermuteten Ergebnissen, ließen elektrische Entladungen durch die Mischung suchen und fingen nach einer Watch die entstandenen Substanzen ein. Das Ergebnis war verblüffend. Sie fanden mehrere Aminosäuren, die Bausteine aller Proteine. Ein Schritt in Richtung Leben war getan, doch Aminosäuren sind noch lange kein Lebenszell. Später Untersuchungen zeigten, dass solche organischen Moleküle im All entstehen. In Meteoriten, die auf die Erde stoßen, werden über 80 verschiedene Aminosäuren nachgewiesen. In interstellaren Wolken aus Gas und Staub finden Teleskop komplex Kohlenstoffverbindungen. Die organische Chemie des Universums scheint reichhaltig zu sein. Aber damit allein ist kein Leben möglich. Die größte Hürde liegt darin, dies einfachen Baustein zu einer sich selbst replisierenden Einheit zusammenzufügen. Ein Zell besteht aus tausenden verschiedener Moleküle, die in Genom-Zusammenspiel arbeiten. Sie muss Energie aufnehmen, Abfallstoff ausscheiden und vor allem Kopien von sich selbst anfertigen. Why dieser Übergang vom Chaos zur Ordnung gelang, ist bis heute ungeklärt. Wissenschaftler haben Hypothesen, etwa die Welt der RNA, ein Molekül, das sowohl Informationen speichern als auch chemisch Reaktionen katalysieren kann. Doch ein überzeugender experimenteller Nachweis für den kompletten Fall fehlt. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit der Abiogenes, also der Entstehung von Leben aus unbelebter Materie, ist völlig unbekannt. Sie könnte extrem niedrig sein, vielleicht ist sie so gering, dass sie in der gesamten Milchstraße nur einmal vorkommt, hier auf der Erde. Wenn das stimmt, dann sind die Milliarden bewohnbarer Planeten in unserer Galaxie leer. Stillwelten ohne Leben, und selbst wenn das erste Leben an vielen Orten entstand, bleibt die Frage, wird es mit der Zeit intelligent? Die Evolution auf der Erde zeigt viel Weg, aber nur einen, der zu einer technischen Zivilisation führt. Intelligenz könnte ein seltener Zufall sein, kein unvermeidlich Folge der Entwicklung. Auf Hunderten von Millionen Welten mag es Bakterien geben, aber kein Funkquellen. Die Still des Kosmos wäre dann kein Rätsel, sondern ein traurige Wahrheit, wir sind allein. Die Erde selbst zeigt, wie selten der Fall zur Technologie ist. Auf diesem Planeten gibt es viele Formen von Intelligenz, aber nur ein hat Radiosignal ins All geschickt. Delphine etwa besitzen ein hochkomplexes Gehirn, sie kommunizieren in Klickletten und erkennen sich selbst im Spiegel. Rabenvirgil können Workzeuge herstellen und komplex Problem lösen. Affen nutzen stark an Nahrung zu gelangen, und doch hat kein dieser Arten einen Funkturm gebaut. Das deutet darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen allgemeiner Intelligenz und der Fähigkeit, eine technische Zivilisation zu erschaffen. Die Convergent Evolution legt nahe, dass komplex Denkfähigkeit unter bestimmten Bedingungen mehrfach entstehen kann. Vielleicht ist sie sogar ein hilfreiches Ergebnis der natürlichen Selektion. Aber die konkrete Ausprägung, die zu Funkquellen und Raumschiffen führt, scheint ein ganz eigener Weg zu sein. Unser eigener Stammbaum zeigt, wie viel zu viel nötig wären. Vor etwa 6 Millionen Jahren trennt sich die Linie der Homininen von den Schimpansen. Seitdem gab es Dutzend von Arten, Australopithecinen, früh Homo-Arten, Neandertaler, Denisova Menschen. Fast alle sind verschwunden, nur eine Linie überlebt und entwickelt sich weiter.
die Vergrößerung des Gehirns nicht linear, sondern in Schüben, oft verbunden mit Klimaveränderungen. Die Entdeckung des Feuers vor etwa 1 Million Jahren erlaubt es unseren Vorfahren, Nahrung besser zu verwerten und neue Regionen zu besiedeln. Die Entwicklung der Sprache vielleicht vor 200.000 Jahren ermöglicht den Austausch komplexer Ideen. Jeder dieser Schritt war ein unwahrscheinliches Ereignis. Het ein an der Klimaveränderung die Savanne in Wald verwandelt, wäre der Aufrechtgang vielleicht nie entstanden. Het ein Asteroideneinschlag vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier nicht ausgelöscht, wären Säugetiere vielleicht klein nachtaktiv Wesen geblieben. Und selbst wenn der Stammbaum der Homininen weitergewachsen wäre, het ein einseitige Eiszeit oder ein Such die Population so stark dezimieren können, dass die kognitive Entwicklung gestoppt worden wäre. Die Geschichte der Menschheit ist ein unwahrscheinlicher Glücksfall. Die Erde erlebt mindestens 5 große Ereignisse, bei denen ein Großteil des Lebens verschwand. Jedes davon het die Evolution des Menschen unmöglich machen können. Dazu kommen unsäglich kleine Kreisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese Folge von Ereignissen eintritt, ist extrem gering. Wenn wir auf andere Planeten blicken, müssen wir annehmen, dass dort endlich Zufallsketten ablaufen mussten. Das führt zu einem Gedankenexperiment, das als Großer Filter bekannt ist. Der Große Filter ist die Idee, dass es in der Entwicklung von einfachem Leben zu einer technischen Zivilisation einen Schritt gibt, der so schwierig ist, dass fast nicht gelingt. Dieser Schritt kann in der Vergangenheit liegen, etwa bei der Entstehung des Lebens selbst oder bei der Entwicklung von Intelligenz, oder liegt noch woanders, was ein beunruhigende Perspektive wäre. Wenn der Filter hinter uns liegt, dann sind wir vielleicht die erste und einseitige Zivilisation in der gesamten Galaxie. Wenn der Filter aber noch vor uns liegt, dann könnte unser technologisch Phase nur von kurzer Dauer sein. Die Still des Alls wäre dann eine Warnung. Vielleicht ist die technische Zivilisation selbst der schwierigste Schritt. Die Frage ist nur, haben wir einen bereits geschafft oder stehen wir erst am Anfang? Der Große Filter ist der Name für dies entscheidende Hut. Die Idee ist einfach, auf dem langen Weg von unbelebter Materie bis zu einer interstellaren Zivilisation gibt es einen Schritt, der fast nicht gelingt. Einen Engpass, den so gut wie alle Entwicklungslinien nicht überwinden. Wenn dieser Filter existiert, dann erklärt die Still des Kosmos perfekt. Denn wenn fast jede potenzielle Zivilisation an genau dieser Stelle scheitert, dann bleibt der Himmel leer. Die entscheidende Frage ist nur, wo dieser Filter liegt. Könnte hinter uns liegen in der Vergangenheit. Dann wäre der schwierige Schritt bereits geschafft, zum Beispiel die Entstehung des ersten Lebens oder die Entwicklung von Intelligenz. In diesem Fall wäre die Erde ein extrem seltener Glücksfall, vielleicht sogar der einseitige in der gesamten Galaxie. Die Still wäre dann kein Rätsel, sondern die natürliche Folge einer fast unmöglichen Vorgeschichte. Oder der Filter liegt noch vor uns, dann wäre die technologische Phase selbst der gefährlichste Abschnitt. Vielleicht zerstörten sich fortgeschrittene Zivilisationen immer selbst, bevor sie die Stern erreichen. Durch Klimawandel, Krieg oder andere Herausforderungen, die mit wachsender Macht einhergehen. In diesem Fall wäre die Still eine Warnung. Sie würde bedeuten, dass die Gesellschaft, die ein bestimmt Schwell überschreitet, irgendwann an ihre eigenen Grenzen stößt. Beide Möglichkeiten sind beunruhigend, aber sie führen zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Die ein sagt, wir sind ein kosmischer Zufall, selten und wertvoll. Die andere sagt, wir stehen an einem kritischen Punkt, und die Geschichte anderer Zivilisationen könnte uns zeigen, was uns bevorsteht.
welch diese beiden Versionen der Wahrheit näher kommt, ist die vielleicht wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Vielleicht liegt der Große Filter in der Vergangenheit. Dann wäre der schwierigste Schritt bereits hinter uns, an die Stil des Kosmos wäre die natürliche Folge einer extrem seltenen Entwicklung. Schauen wir uns die Erde an, Science stand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Die ersten Anzeichen von Leben, einfach einzellige Mikroben, tauchen vor rund 3,5 Milliarden Jahren auf. Das ist ein Zeitspann von fast einer Milliarde Jahren, in der Planet voller flüssigem Wasser und organischer Molekül war, aber noch kein Leben existiert. Niemand weiß, ob dies Versicherung typisch ist oder ob sie zeigt, wie unwahrscheinlich der Schritt von der Chemie zum Leben ist. Doch selbst nachdem das Leben entstanden war, dauert es weiter 2 Milliarden Jahre, bis sich komplexe Zellen, sogenannte Eukaryoten, entwickelten. Das sind Zellen mit einem echten Kern und Organellen, die grundlegend für alles vielselige Leben bilden. Und dann vergingen noch einmal mehr als 1 Milliarde Jahre, bis die ersten Tiere im Cambrium erskienen, vor etwa 540 Millionen Jahren. Insgesamt dauert es also über 3 Milliarden Jahre, von den ersten einfachen Mikroben bis zu den ersten vielseiligen Lebewesen. Wenn Leben auf anderen Planeten endlich Land braucht, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Zivilisationen zur gleichen Zeit existieren, extrem gering. Vielleicht entsteht komplexes Leben nur unter ganz speziellen Bedingungen, die auf der Erde wie durch ein Wunderzusammen kämen. Die Plattentektonik etwa, die Drift der Kontinent, sorgt für einen Kreislauf von Nährstoffen und stabilisiert das Klima über Jahrmillionen. Unser großer Mond, entstanden durch ein Jewelteig-Collision, hält die Erde stabil und verhindert extrem Klimaschwankungen. Das starke Magnetfeld schützt die Atmosphäre vor dem Sonnenwind und bewahrt die Ozon vor dem Verdampfen. Jeder dieser Faktoren ist an sich selten. Dass sie alle auf einem Planeten gleichzeitig auftreten, könnte ein kosmischer Glücksfall sein. Wenn dem so ist, dann sind ordentliche Welten mit komplexem Leben extrem selten. Vielleicht gibt es nur ein Handvoll in der gesamten Milchstraße, vielleicht sogar nur ein einzig Anseher. Dann wäre die still kein Rätsel, sondern die logische Konsequenz einer fast unmöglichen Vergangenheit. Wir wären tatsächlich allein, aber es gibt eine andere Möglichkeit, die uns zwingt, in eine andere Richtung zu blicken, dass der Große Filter noch vor uns liegt. Dies andere Möglichkeit ist noch viel beunruhigender, denn wenn der Große Filter nicht in unserer Vergangenheit liegt, sondern noch vor uns, dann wartet auf uns. Dann ist die technologische Zivilisation selbst die größte Hürde, die fast alle Gesellschaften irgendwann überwinden müssen, aber die meisten nicht überleben. Das würde die Stil des Kosmos auf ein ganz neues Weise erklären. Sie wäre nicht das Zeichen einer leeren Galaxie, sondern das Zeichen einer Galaxie, in der fortgeschritten Wesen immer wieder an ihren eigenen Werkzeugen scheitern. Schauen wir uns die Gefahren an, die mit wachsender Macht einhergehen. Ein der offensichtlichsten Bedrohungen ist der Einsatz von Massenvernichtungsmitteln. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts besitzt die Menschheit Waffen, die das Leben auf der Erde in wenigen Stunden auslöschen könnten. Ein einziger Konflikt zwischen Großmächten, der außer Kontrolle gerät, würde nicht nur die beteiligten Nationen treffen, sondern die Gesamtbiosphäre. Russ und Staub würden kälten die Sonne, die Temperaturen stürzen ab, die Landwirtschaft bricht zusammen. Es wäre ein nuklearer Winter, der Jahre andauern könnte. Vielleicht sind solche Katastrophen auf anderen Welten bereits geschehen. Vielleicht gibt es Planeten, auf denen einst intelligente Arten lebten, die aber in einem einzigen verheerenden Krieg untergingen.
Ein an der Gefahr ist die schleichende Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage. Klimawandel, wie wir ein Hut erleben, ist eine Form von Umweltkollaps, der durch die Verbrennung fossiler Brennstoff ausgelöst wird. Wenn eine Zivilisation ihre Ressourcen so schnell verbraucht, dass sie sich nicht mehr regenerieren können, dann bricht die Gesellschaft zusammen, bevor sie die Sterne erreicht. Auch künstlich erzeugte Suchen sind denkbar. Die Fortschritt in der Biotechnologie ermöglichen es, maßgeschneiderte Krankheitserreger zu erschaffen. Ein Unfall oder ein böswilliger Akt könnte eine Pandemie auslösen, gegen die es kein Heilmittel gibt, und schließlich gibt es die Gefahr durch künstliche Intelligenz. Sobald Maschinen intelligenter werden als ihre Schöpfer, könnten sie Ziele verfolgen, die nicht mit dem Überleben der Menschheit vereinbar sind. Ein Supercomputer, der die Aufgabe bekommt, die Ressourcen der Erde zu optimieren, könnte zu dem Schluss kommen, dass die Menschen dabei nur stören. All dies Szenarien haben eins gemeinsam. Sie treten auch dann auf, wenn eine Zivilisation mächtig genug wird, ihre Umwelt und sich selbst zu verändern. Die technologische Entwicklung schafft Werkzeuge, die sowohl nutzen als auch schaden können. Und je weiter eine Gesellschaft voranschreitet, desto größer wird das Risiko, dass einer dieser Fehler tödlich entdeckt. Die entscheidende Frage ist, ob es einen Ausweg gibt. Vielleicht gelingt es einigen wenigen Zivilisationen, dies Hut zu nehmen. Sie lernen, mit ihrer Macht verantwortungsvoll umzugehen, sie finden Wege, Konflikt friedlich zu lösen, sie schaffen nachhaltige Systeme, sie programmieren ihre künstlichen Helfer so, dass sie immer dem Wohl aller dienen. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist, dann überlebt nur ein winziger Bruchteil aller technischen Gesellschaften. Die meisten verschwinden nach wenigen Jahrhunderten wieder. Und auch das wird die Still des Kosmos erklären. Denn selbst wenn es viele Zivilisationen gab, sind die meisten bereits untergegangen, bevor ihre Signale uns erreichen konnten. Die wenigen, die überleben, senden vielleicht aus Vorsicht kein Signal mehr. Oder sie haben andere Prioritäten als die Kommunikation mit unbekannten Wesen. Die Menschheit selbst nähert sich diesem kritischen Punkt. Wir besitzen Atomwaffen, wir verändern das Klima, wir erschaffen immer mächtige Computer. Noch haben wir nicht gelernt, mit all diesen Kräften sicher umzugehen. Vielleicht stehen wir vor der Prüfung, die über unser Weiterleben entscheidet. Die Still des Alls könnte dann nicht nur ein Frage der Astronomie sein, sondern eine Warnung, die unser Leben betrifft. Es gibt jedoch eine wirklich andere Möglichkeit, die weder Seltins Leben noch Selbstzerstörung voraussetzt. Stell dir vor, die Galaxie ist voller Leben, voller alter und weiser Zivilisationen, die seit Jahrmillionen durch die Sterne reisen. Sie wissen genau, dass es uns gibt, hier auf diesem blauen Planeten im Randbereich einer jugendlichen Spiralgalaxie. Und sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden, sich uns nicht zu zeigen. Dies Idee nennt sich die Hypothese. Der Gedanke ist einfach und zugleich tiefgreifend. Die Still des Kosmos ist kein Leer, sondern ein Abskirmung. Dies fortgeschrittenen Wesen betrachten die Erde vielleicht als eine Art Schutzzone, ein natürliches Leben, in dem sich eine junge Zivilisation ungestört entwickeln kann. Ähnlich wie Wissenschaftler auf der Erde ein abgelegtes Tal oder ein Insel als Forschungsgebiet ausweisen und alle Eingriff verbieten, die natürliche Entwicklung nicht zu stören, könnte die Milchstraße voller solcher Schutzgebiete sein. Die Motive wären vielfältig. Vielleicht folgen alle intelligenten Arten im Kosmos einem uralten ethischen Protokoll, das den Kontakt mit jungen Zivilisationen verbietet, solange dies nicht ein bestimmt technologisch Schwell überschritten haben.
Dies Schwell könnt die Fähigkeit zur interstellaren Reise sein oder der Nachweis, dass eine Gesellschaft gelernt hat, mit ihren eigenen Machtmitteln verantwortungsvoll umzugehen. Solange wir noch Krieg führen und unseren eigenen Planeten gefährden, bleiben wir für sie unsichtbar, weiter in einem Gehege, die von den Besitzern des Zoos beobachtet werden, ohne es zu wissen. Die Bezeichnung zur Hypothese kommt genau daher, wären die Ausstellung und die Besitzer schon von außen zu, das würde die Vollkommen Funkstil perfekt erklären. Wir empfangen kein Signal, weil niemand sendet. Jede intelligent Art, die diesen Status erreicht hat, würde sich strikt an die Regeln der Nichteinmischung halten. Es gibt kein Sonden, kein Raumschiff, kein Botschaften, die wir wesentlich abfangen könnten. Die Zivilisationen wären wie still Wächter, die aus der Fern beobachten und eingreifen, wenn etwa ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde wäre oder eine globale Katastrophe droht. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach eingegriffen, so diskret, dass wir es nie bemerkt haben. Der Mond, der die Erde stabil hält, könnte ein künstliches Objekt sein, das dort wo langer Zeit platziert wird. Ein unwahrscheinlicher Gedanke, sicher, aber nicht unmöglich. Die Kritiker der Hypothese weisen jedoch auf ein großes Problem hin, die Koordination. Damit dies Idee funktioniert, mussten tausend, vielleicht Millionen unabhängiger Zivilisationen über Milliarden von Jahren hinweg denselben Verhaltenskodex befolgen. Ein einziger abtrünniger Forscher, ein einziges Schiff, das sich nicht an die Regeln hält, würde das Gesamtkonzept zerstören. In einer Galaxie mit so vielen verschiedenen Arten, Kulturen und Geschichten wäre ein solch Einigkeit extrem unwahrscheinlich. Die Menschheit selbst zeigt, wie schwer es ist, selbst auf einem einzigen Planeten universell Regeln durchzusetzen. Ein weiteres Problem sind die unbeabsichtigten Spuren. Selbst wenn sich niemand zeigt, muss ein so weit verbreitet Zivilisation technologisch Hinterlassenschaften haben. Riesige Energienlagen wie Dyson Sphären, die das Gesamtlicht eines Sterns einfangen, würden als Infrarotstrahlung sichtbar sein. Oder alt Raumschiffwracks ausgebrütet Asteroiden verlassen Sonden. Unser Teleskop würden immer empfindlicher. Bisher haben wir nichts dergleichen entdeckt. Die Galaxie erscheint leer nicht nur von Signalen, sondern von künstlichen Strukturen. Die Hypothese bleibt daher ein spekulativ, aber faszinierend Möglichkeit. Sie entlastet uns von der düsteren Vorstellung, dass alle Zivilisationen untergehen und ersetzt sie durch die Erhebung Idee eines kosmischen Schutzgebiets. Aber es gibt noch eine andere Erklärung, die auch das Gegenteil behauptet. Die Außerirdischen haben längst versucht, Kontakt aufzunehmen, aber wir erkennen ihre Botschaften einfach nicht. Vielleicht ist die einfachste Erklärung für die still die radikalst, was wenn wir selbst nicht real sind, sondern nur Bewusstseinsfunken in einer gigantischen Simulation. Dies Idee, die als Simulationshypothese bekannt ist, dreht die Gesamtparadoxie auf den Kopf. Stell dir vor, eine hochentwickelte Zivilisation der Zukunft, die in der Lage ist, komplett Universen in ihren Computern zu erschaffen. Dies Wissen, die Philosophen manchmal als posthuman oder postbiologische Intelligenzen bezeichnen, könnten aus Neugier oder wissenschaftlichem Interesse tausend Millionen von Welten simulieren, jede mit eigenen Sternen, Planeten und manchmal mit Leben. Der Oxford-Philosoph Nick Bostrom hat dieses Gedankenspiel vor etwa 20 Jahren in einem einflussreichen Aufsatz ausgearbeitet. Seine Argumentation ist besteckend einfach. Wenn eine solche Zivilisation existiert und wenn sie will solche Simulationen laufen lässt, dann ist die Zahl der simulierten Bewusstseinswesen weit größer als die Zahl der echten biologischen Wesen.
Statistisch gesehen wäre es dann wahrscheinlicher, dass wir uns in einer Simulation befinden, als dass wir im ursprünglichen, sogenannten Basis-Universum leben. Und gen auch hier liegt der Schlüssel zur Stil des Kosmos. Wenn unser Universum nur ein Programm ist, das von einem mächtigen Rechner ausgeführt wird, dann kann der Programmierer die Regeln nach Belieben festlegen. Vielleicht hat entschieden, dass in dieser Simulation nur ein einzige intelligent Spezies vorkommen soll, die Handlung einfach zu halten oder bestimmte Entwicklungen zu beobachten. Oder die Simulation wird speziell dafür geschaffen, die Entwicklung der Menschheit zu studieren, und alle weiteren potenziellen Zivilisationen werden von vornherein weggelassen. Die kosmisch Stil wäre dann kein Rätsel, sondern eine direkt Programmierentscheidung. Die Kritiker dieser Hypothese weisen jedoch zu Recht auf ein großes Problem hin, sie ist im Prinzip nicht testbar. Es gibt kein Experiment, das beweisen könnte, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Selbst wenn wir winzige Rechenfehler in den Naturgesetzen entdecken würden, ließ sich das immer durch unbekannt physikalische Effekt erklären. Die Simulationshypothese bleibt daher im Bereich der Spekulation ein faszinierendes Gedankenspiel, das zeigt, wie radikal sich die Stil des Kosmos deuten lässt. Sie zwingt uns, unsere eigenen Vorstellungen von Realität und Wirklichkeit zu hinterfragen, aber für diejenigen, die nach handfesten, beobachtbaren Beweisen suchen, führt ein anderer Weg weiter. Doch es gibt eine andere Erklärung, die auf harten Daten beruht. Die Rare Earth Hypothesis, zu Deutsch die Selten Erd Hypothese, behauptet, dass unser Planet ein kosmischer Glücksfall ist, dessen einzigartige Kombination aus geologischen, astronomischen und biologischen Faktoren komplexes Leben zu einer extremen Seltenheit macht. Schauen wir uns die Beweise an. Die Erde hat einen ungewöhnlich großen Mond. Entstand durch ein dualtige Kollision, wo etwa 4,5 Milliarden Jahren unstabilisiert seit die unseres Planeten. Und diesen Mond wird die Erde über Jahrtausende hinweg stark schwanken, ähnlich wie bei einem Kreisel, der ins Taumeln gerät. Die Folge wären extrem Klimaschwankungen, die von glühenden Sommern bis zu bitterkalten Wintern reichen. Für komplexes Leben, das stabile Temperaturen über Jahrmillionen braucht, wäre das verheerend. Die meisten ordentlichen Exoplaneten, die wir bislang entdeckt haben, besitzen keinen solchen Begleiter. Eher als schwanken wahrscheinlich wild, was die Entstehung von anspruchsvollen Lebewesen dort fast unmöglich macht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Position eines Gasriesen wie Jupiter im äußeren Sonnensystem. Jupiter wirkt wie ein kosmischer Staubsauger. Seine enorme Schwerkraft lenkt Kometen und Asteroiden ab, die sonst ständig auf die Innerplaneten einschlagen würden. Auf der Erde sehen wir noch die Narben solcher Einschläge, etwa den Krater wo der Küste Mexikos, der mit dem und der Dinosaurier in Verbindung gebracht wird. Und Jupiter wäre die Erde viel häufiger von solchen Katastrophen getroffen worden. Das Leben hat keine Zeit gehabt, sich über Jahrmillionen hinweg zu komplexen Formen zu entwickeln. Wie bekannt Exoplanetensystem besitzen keinen massiven Planeten im äußeren Bereich. Stattdessen kreisen dort oft heiß Jupiter direkt neben ihrem Stern, was das Gesamtsystem durcheinander bringt und ordentlich Welten in der habitablen Zone into der zerstört oder in gefährliche Bahnen drängt. Die Plattentektonik der Erde ist ein dritter entscheidender Faktor. Die Bewegung der Kontinent erzeugt einen Kreislauf von Nährstoffen, der Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt und in Gestein bindet. Das verhindert einen ungebremsten Treibhauseffekt und hält das Klima über Jahrmilliarden stabil. Auf Venus sehen wir das Gegenteil. Dort gibt es kein Plattentektonik, kein Recycling von Gestein.
Der Treibhauseffekt ist außer Kontrolle geraten. Die Oberfläche glüht bei über 400 Grad Celsius. Komplexes Leben wäre dort sofort verglüht. Auf dem Mars wiederum ist die Plattentektonik schon vor langer Zeit zum Erliegen gekommen. Der Planet würde sein Magnetfeld, die Atmosphäre wird vom Sonnenwind weggeblasen, die Oberfläche wird trocken und kalt, auch hier kein Chance für anspruchsvolles Leben. Unser starkes Magnetfeld, erzeugt durch den flüssigen Kern im Erdenneren, ist ein weiterer Glücksfall. Es schützt die Atmosphäre und die Biosphäre vor der gefährlichen Strahlung aus dem All. Und dieses Schutzschild wurden hochenergetisch Teilchen, die DNA schädigen und die Entstehung komplexer Organismen unmöglich machen. Die sonst selbst ein stabiler Sternwurm-Typ G2 liefert gleichmäßig Energie über Milliarden von Jahren. Viel an der Stern sind viel aktiver, sie schludern Jewelteigfackeln ins All, die Atmosphären ihrer Planeten wegreißen. Rotes Wurge, die häufigsten Sterne im Universum, sind besonders tückisch. Sie senden regelmäßig stark Strahlungsausbrüche aus. Planeten am Solstern müssten so nah an ihrem Stern kreisen, dass sie durch die Gezeitenkraft in eingebenden Rotation geraten. Ein Set glüht in juger Hitze, die andere erstat in juger Kälte. In der schmalen Dämmerungszone dazwischen könnte vielleicht Wasser existieren, aber die Bedingungen wären extrem instabil. Komplexes Leben, das auf konstante Temperaturen angewiesen ist, hat dort kaum eine Überlebenschance. Die Summe dieser Faktoren zeigt, die Erde ist nicht nur ein Planet unter vielen, sondern ein ganz besonderer. Vielleicht sogar der Einzige in der gesamten Milchstraße, auf dem eine technische Zivilisation entstehen konnte. Mikroben, einfach einzelne Lebewesen mögen häufig sein. Sie sind robust, sie überleben in den extremsten Umgebungen. Aber der Sprung von einfachen Bakterien zu einer Spezies, die Radiosignal baut, ist ein Kette von unwahrscheinlichen Zufällen. Jeder dieser Zufälle, der Großmond, der Schützen Jupiter, die Plattentektonik, das Magnetfeld, der stabile Stern, muss genau zur richtigen Zeit und in auch der richtigen Kombination auftreten. Fehlt nur ein Faktor, bricht die Entwicklung zusammen. Die Rare Earth Hypothesis liefert damit eine klare Antwort auf das Schweigen des Kosmos. Wir sind allein, nicht weil alle anderen untergegangen sind, sondern weil der Weg zu uns so unwahrscheinlich war, dass nur ein einziges Mal gelang. Der Große Filter liegt hinter uns in der Vergangenheit und wir haben einen erfolgreich durchschritten. Die Still ist dann kein Rätsel mehr, sondern die natürliche Ordnung der Dinge. Doch die seltene Erdenhypothese ist nur eine mögliche Antwort auf eine Frage, die weit älter ist als unser modernes Teleskop. Es ist die Frage, die der Physiker Enrico Fermi eines Mittags im Jahr 1950 stellt, als mit Kollegen über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens diskutiert. Nach einem kurzen Gespräch soll Fermi ausgerufen haben, aber wo sind sie, dies einfach Frage, später als Fermi-Paradoxon bekannt, fast das zentrale Rätsel der modernen Astronomie in 6 Worten zusammen. Denn wenn das Universum voller Sterne und Planeten ist, wenn die Gesetze der Chemie und Physik überall gleich sind, dann muss es doch solche Zivilisationen geben. Und doch haben wir keinen einzigen Hinweis gefunden, kein Radiosignal, kein künstlichen Strukturen, kein Spuren von Besatzung, der Himmel bleibt still. Im Lauf der Jahrzehnte haben Wissenschaftler das Paradoxon immer wieder verfeinert. Sie erkannten, dass es nicht nur am Funksignal geht, sondern am alle möglichen Seiten einer technischen Zivilisation. Wo sind die riesigen Energienlagen, die sogenannten Dyson-Sphären, die das Licht eines ganzen Sterns einfangen? Wo sind die Raumschiffe, die für ein Sonnensystem kolonisieren?
Wo sind die Sonden, die in allen Ecken der Galaxie Botschaften hinterlassen? Nichts von alledem ist bisher entdeckt worden. Selbst unsere besten Teleskop, die bis zu den entferntesten Galaxien blicken, zeigen eine Welt, die wie ausgestorben wird. Dies Lehr zwingt uns, unsere Annahmen zu überdenken. Vielleicht ist Leben doch nicht so verbreitet, wie wir denken. Vielleicht ist Intelligenz ein evolutionärer Unfall, der fast nahe eintritt. Vielleicht zerstörten sich alle Zivilisationen selbst, bevor sie die Sterne erreichen. Oder vielleicht ist die Galaxie voller Leben, aber die Arten haben beschlossen, sich zu verstecken. Das Fermi-Paradoxon ist keine wissenschaftliche Theorie im engeren Sinn, sondern ein Weckruf. Es fordert uns auf, die Lücken in unserem Wissen zu füllen und neue Wege zu finden, nach Antworten zu suchen. Gen auch dies such hat zu den erstenlichsten Projekten der Menschheit geführt. Von gezielten Radiobeobachtungen bis zu geplanten Teleskopen, die Atmosphären ferner Planeten analysieren sollen. Jede neue Entdeckung, jeder neue Planet in der habitablen Zone verschärft das Paradoxon näher. Denn je mehr potenziell Welten wir finden, desto drängender wird die Frage, warum ist alles so still? Seit Jahrzehnten durchforsten Wissenschaftler den Himmel nach künstlichen Signalen, nach Technosignaturen, die auf eine andere intelligente Art hinweisen könnten. Die bekannteste Organisation, die dies such koordiniert, ist SETI, die such nach außerirdischer Intelligenz. Ihre Astronomen richten Research Radioteleskop auf fern Stern und horchen auf Schmalfrequenzbänder, die sich von den breiten Rauschen natürlicher Quellen unterscheiden. Ein schmales Band, das nur wenig Hertz breit ist, kann in der Nähe kaum entstehen. Es wäre ein klarer Hinweis auf Technik. Doch bisher ist jeder einzelne dieser Versuche ergebnislos geblieben. Kein Piepsen, kein Morsen, kein regelmäßiges Pulsieren, das nicht von einem Pulsar oder einer anderen natürlichen Quelle stammt, die still bleibt absolut. Aber die Forscher geben nicht auf, sie erweitern ihre Methoden ständig. Neben der Radioastronomie gibt es die optisch SETI such. Higher Spehan Teleskop nach Extremkursen, intensiven Laserpulsen, die eine Zivilisation absichtlich oder unabsichtlich in den Kosmos kicken könnt. Ein solcher Blitz wäre hell genug, über weite Entfernungen sichtbar zu sehen. Auch higher kein eindeutigen Treffer. Und dann gibt es noch die spekulativsten Ansätze, die such nach Megastrukturen, nach Dyson-Sphären, riesigen Sonnenkollektoren, die das Licht eines ganzen Sterns einfangen. Solch Konstruktionen mussten Wärme abstrahlen, die im Infrarotbereich sichtbar wäre. Moderne Weltraumteleskop haben Millionen von Sternen in diesem Wellenlängenbereich vermessen. Bisher kein Spur von einer künstlichen Umhüllung. Die Ergebnis all dieser Projekte klingen entmutigend, aber sie sagen vor allem eins, wie wenig wir bisher überhaupt gemessen haben. Stellen wir uns vor, wir leben in einem riesigen Ozean und werfen von einem kleinen Boot ein winziges Netz aus. Wir sehen es leer wieder ein. Das bedeutet nicht, dass der Ozean leer ist, sondern nur, dass unser Netz so klein war und wir an der falschen Stelle gefischt haben. Genauso verhält es sich mit unseren such nach außerirdischen Signalen. Wir haben bislang nur einen winzigen Bruchteil des Himmels überhaupt beobachtet. Die meisten Radiodurchmusterungen konzentrierten sich auf einig wenig Frequenzbereich, vielleicht 1% des gesamten Spektrums. Und selbst dort haben wir nur Vorkurs seit hingehört. Ein Botschaft, die nur einmal alle 100 Jahre gesendet wird, hätten wir mit Sicherheit verpasst, oder eine Zivilisation, die auf einer völlig anderen Wellenlänge sendet, auf die wir unser Empfänger noch nicht ausgerichtet haben, bleibt unsichtbar. Die Abwesenheit von Beweisen ist noch lange kein Beweis für Abwesenheit.
Das ist ein der wichtigsten Lektionen der Wissenschaft. Wir leicht werden zukünftig Teleskop, wie das Square Kilometer Array, das in den kommenden Jahren in Betrieb gehen soll, das Blatt wenden. Es wird tausendmal empfindlicher sein als ein lebendiges Instrument an den Himmel in nicht-dagewissene Detailtief durchkommen können. Wir leicht finden wir dann endlich ein schwaches Flüstern, das sich von den natürlichen Geriochen des Alls abhebt. Oder wir stoßen auf ein ungewöhnlich Infraquell, die sich als die Wärme einer fernen Sternenhülle entpuppt, die Hoffnung lebt, aber die Zeit drängt. Denn es gibt noch ein andere Einschränkung, die nichts mit der Empfindlichkeit unserer Empfänger zu tun hat, sondern mit der schieren Dauer der kosmischen Geschichte. Die kosmische Zeitrechnung veränderte les. Unser Universum existiert seit etwa 13,8 Milliarden Jahren. Das ist ein unvorstellbar langer Zeitspann, in der Sterne geboren wurden und wieder verglühten, Galaxien entstanden und kollidierten. Und unsere eigene technologische Zivilisation, die einzige, die überhaupt in der Lage ist, Radiosignale zu senden und nach anderen zu horchen, ist kaum mehr als 100 Jahre alt. Ein Wimpernschlag in der Geschichte des Kosmos, ein einziger Atemzug im Vergleich zu den Milliarden des Alls. Stell dir vor, du stehst auf einer riesigen Wüste, die tausend von Kilometern breit ist. Du wanderst durch dies endlos weit und urgent, wo in dieser Wüste gibt es ein andere Person, die ebenfalls umherrührt. Ihr seid beid nach Seiten des anderen. Aber ihr könnt euch nur in aus dem einen Moment begegnen, in dem ihr beid zur selben Zeit denselben Sandkornhügel betretet. Wenn einer von euch einen Tag früher oder einen Tag später ankommt, seid ihr einander für immer entgangen. Genauso verhält es sich mit den Zivilisationen im Kosmos. Selbst wenn es im Lauf der Milliarden hundert oder tausend intelligente Arten gegeben hat, die Funksignale aussenden, so sind die meisten längst wieder verschwunden, bevor die nicht überhaupt entstand. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von ihnen gleichzeitig existieren und dazu noch genug beieinander wohnen, sich zu hören, ist extrem gering. Unser gegenwärtiger Moment ist nur ein winzige Momentaufnahme in einem Film, der seit Milliarden Jahren läuft. Wir können nicht erwarten, dass wir genau in dies ein Schiene hineinplatzen, in der die Bühne voller Schauspieler ist. Vielleicht ist die Galaxie zu den meisten Seiten einfach leer. Vielleicht sind wir die Ersten, die gerade erst erwachen, während alle anderen Kulturen, die vor uns kämen, längst verklungen sind. Oder wir sind die Letzten, die Überlebenden Nachzügler einer Ära, in der das Leben in den Sternen einst blüht. Dies Idee der kosmischen temporalen Nachbarschaften wandelt das Paradoxon grundlegend. Es ist nicht mehr die Frage, ob es andere Zivilisationen gibt, sondern wann sie existieren. Die Still des Kosmos wäre dann weniger ein Rätsel der räumlichen Distanz als vielmehr ein Zeugnis der zeitlichen Abgrund, die uns von anderen trennen. Die Gegenwart könnte ein stiller Zwischenakt sein, ein Augenblick der Ruhe zwischen den Sinfonien vergangener und zukünftiger Welten. Ein der düstersten Erklärungen für die kosmisch Still stammt aus der Welt der Science Fiction, genauer gesagt aus der Roman-Trilogie des chinesischen Autors Liu Cixin. Sein Dunkelwald-Hypothese hat in den letzten Jahren viel Menschen fasziniert, weil sie ein beklemment logisch Antwort auf das Fermi-Paradoxon liefert. Die Grundidee ist so einfach wie erschreckend. Stell dir vor, das Universum ist ein riesiger, finsterer Wald. In diesem Wald leben unsäglich jede Zivilisation ist ein solcher jeder. Sie alle wissen, dass es andere gibt, aber sie können einander nicht vertrauen.
Denn wenn ein Jäger einen anderen entdeckt, hat keine Möglichkeit zu wissen, ob dieser friedlich ist oder ob ein angreifen wird. Die einseitig sichere Strategie, selbst zu überleben, ist, den anderen Jäger zuerst auszuschalten, noch bevor ein Bedrohung darstellen kann. Dies Logik beruht auf zwei grundlegenden Annahmen. Erstens, die Ressourcen im Universum sind endlich. Jede Zivilisation braucht Energie, Rohstoff, Wohnraum. Wenn eine Art expandiert, wird sie früher oder später mit einer anderen dieselben begrenzten Güter konkurrieren. Zweitens, es gibt keine Möglichkeit, friedlich absitzen glaubhaft zu machen. Ein Funkspruch, der sagt, wir kommen in Frieden, könnte genauso gut ein Täuschung sein. Die einseitig nachprüfbare Information, die eine Zivilisation über ein andere hat, ist ihre Existenz und ihre Fähigkeit zu handeln. Und in einer Welt, in der die erst und einseitig Regel das Überleben ist, wird jede jeffenden Zivilisation Bedrohung. Die logische Konsequenz dieser Überlegungen ist, dass alle Jäger im Finsteren wohl zwei einfache Regeln befolgen. Erstens, halt dich still und verrät deine Position nicht. Zweitens, wenn du doch einen anderen Jäger entdeckst, dann handel sofort, ihn zu beseitigen. Genau das, so die Hypothese erklärt die Still des Kosmos. Jede Zivilisation, die kluggenug ist, Funksignal zu senden, ist auch kluggenug zu verstehen, das Lot senden ihren eigenen Untergang bedeuten könnt. Also schweigen alle, wird dennoch sendet, wird von anderen entdeckt und still und leise ausgelöscht, bevor ein Gefahr werden kann. Die Still ist kein Zeichen von Leer, sondern von wachsamer Vorsicht. Jedes Flüstern könnte tödlich sein. Die Implikationen dieser Hypothese sind tiefgreifend. Wenn sie zutrifft, dann ist die Menschheit mit jedem Schritt nach draußen, mit jeder Radiosendung, die wir seit über 100 Jahren ins All skicken, ein leuchtendes Ziel im dunklen Wald. Vielleicht haben andere bereits auf uns aufmerksam worden, aber noch nicht gehandelt. Vielleicht sind wir noch zu unbedeutend, ein echt Bedrohung darzustellen. Oder vielleicht haben wir nur deshalb überlebt, weil die nächsten Jäger noch zu weit entfernt sind, uns zu erreichen. Doch die Zeit könnte gegen uns arbeiten. Je mehr Signal wir aussenden, desto größer wird die Chance, dass uns unbemerkt. Die Dunkelwald-Hypothese ist ein radikal Abkehr von der optimistischen Vorstellung, dass außerirdische Wesen uns mit offenen Armen empfangen würden. Sie ersetzt die Hoffnung auf kosmische Freundschaft durch ein düster, aber logisch konsequent evolutionäre Notwendigkeit, und sie führt uns zu einer weiteren beunruhigenden Beobachtung. Wenn der Finsterwald so gefährlich ist, warum haben wir dann noch kein Spuren von anderen Jägern gefunden? Kein Sonden, kein Racks, kein Verweisen Maskinen. Vielleicht so eine mögliche Erklärung liegt das darin, dass die Jäger nicht nur schweigen, sondern auch ihre Hinterlassenschaften systematisch beseitigen. Jedes Artefakt, das in einen anderen Ort gelangt, könnte den eigenen Standort verraten. Ein ausgesetzt Sond wäre wie ein verräterischer Fußabdruck im Wald. Also werden alle Spuren getilgt, oder vielleicht gibt es einfach kein Sonden, weil niemand so unvorsichtig ist, sie auszusenden. Die wenigen, die es versuchten, sind längst aufgefangen und entsorgt worden. Die Still des Alls wäre dann nicht nur ein Folge von Vorsicht, sondern auch von systematischer Säuberung. Jedes Zeichen von Technologie, das nicht von einem selbst stammt, wird als Bedrohung betrachtet und neutralisiert. Dies Vorstellung mag wie Science Fiction klingen, aber sie hat ein unheimlich inner Logik, sie zwingt uns, unsere eigene Rolle im Kosmos zu überdenken. Vielleicht sollten wir aufhören zu senden, vielleicht sollten wir still werden und abwarten.
oder vielleicht ist es längst zu spät, und unser Funksignal haben bereits ein Spur gelegt, die nicht mehr zu tilgen ist. Ein der überzeugendsten Argumente gegen die Existenz einer weit verbreiteten galaktischen Zivilisation ist das Fehlen von selbstrepräsentierenden Sonden. Die Idee ist ebenso elegant wie erschreckend. Stell dir ein Sond vor, die nicht größer als ein Auto ist und mit einer einfachen Aufgabe ins All geschickt wird. Sie soll ein fremdes Sonnensystem erreichen, dort Rohstoff abbauen und exakt Kopien von sich selbst herstellen. Jede dieser Kopien startet dann zu einem anderen Stern und wiederholt den Vorgang. Nach wenigen Millionen Jahren hätten sich dies Sonden durch die Gesamtmilchstraße verbreitet, wie ein Virus, der von Planet zu Planet springt. Ein einziges Raumschiff, das vor einer Milliarde Jahren gebaut wird, muss längst alle Winkel unserer Galaxie erreicht haben, und doch sehen wir nichts dergleichen. Kein stillen Fabriken auf fernen Asteroiden, kein Relaisstationen in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, kein Spur von künstlichen Objekten, die nicht von uns stammen. Die Abwesenheit dieser sogenannten Wahrnehmungen, sondern ist ein starkes Indiz. Entweder hat kein einzige intelligent Art in der gesamten Geschichte der Milchstraße jemals den Schritt gewagt, ein solch Maschine zu bauen. Oder alle Versuche sind gescheitert, aus technischen oder anderen Gründen. Beide Möglichkeiten stützen die gleich Schlussfolgerung. Expansive Zivilisationen, die Stern besiedeln, sind oder extrem selten oder existieren nicht. Die Still wird dadurch noch rätselhafter, denn wenn es nur ein einzige technologische Gesellschaft gäbe, die vor Hunderten von Millionen Jahren entstanden wäre, hätte ihr Flot selbstrepräsentierende Sonden längst jedes System erreicht auch unseres. Das wir hier sind und schweigend in den Himmel blicken bedeutet das Unternehmen, angebaut hat oder das die Maschinen urgent, wann aufgehört haben zu funktionieren. Vielleicht liegt die Hut nicht im Konzept, sondern in der schieren Schwierigkeit interstellarer Reisen selbst. Die größte Hut könnt schlicht die Physik selbst sein. Die Gesetze, die unseren Kosmos regieren, setzen dem Reisen und der Kommunikation zwischen den Sternen hart Grenzen. Selbst wenn die Milchstraße voller Zivilisationen wäre, würden wir sie vielleicht nie erreichen oder hören nicht, weil sie nicht existieren, sondern weil der Raum selbst wie ein unüberwindbare Mauer wirkt. Schauen wir uns die Reisegeschwindigkeit an. Das schnellste Raumschiff, das Menschen je gebaut haben, die Voyager-Sonden, bewegen sich mit etwa 15 Kilometern pro Sekunde. Das klingt schnell, aber bei dieser Geschwindigkeit würde die Reise zum nächsten Stern, Proxima Centauri, über 70.000 Jahre dauern. Selbst wenn wir auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnten, eine technologische Meisterleistung, die wir noch nicht beherrschen, wären es immer noch 40 Jahre bis zum nächsten Sonnensystem. Und dies Reise wäre nicht einfach nur lang. Sie wäre ein Reise ohne Wiederkehr. Die Besatzung muss Generationen auf engstem Raum verbringen. Die Gesamtgesellschaft muss sich an Bord anpassen, muss Ressourcen über Jahrhundert hinweg verwalten, muss Konflikt lösen, ohne auf Hilfe von außen hoffen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solch Mission ihr Ziel erreicht, ohne in einer Katastrophe zu enden, ist extrem gering. Die Energie, die für ein Reise mit relativistischen Geschwindigkeiten nötig wäre, ist ebenfalls atemberaubend. Ein einziges Sond, die auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden soll, benötigt mehr Energie, als die Gesamtmenschheit in einem Jahr verbraucht. Und diese Energie muss auf einem Raumschiff mitgeführt oder unterwegs aufgefangen werden. Beides kaum vorstellbare Herausforderungen. Selbst wenn eine Zivilisation dies Problem lösen könnte, bleibt die Frage der Zeit.
Ein interstellar Kolonisation woord Jahrtausend oder sogar Millionen von Jahren in Anspruch nehmen. Die Still des Kosmos könnt dann einfach bedeuten, das noch nie und weit genug gekommen ist. Aber die Grenzen gelten nicht nur für Reisen, sondern auch für Signal. Lichtgeschwindigkeit ist die absolute Obergrenze für jede Form von Information. Ein Radiosendung, die heute von der Erde ausgestattet wird, erreicht den nächsten Stern erst in gut 4 Jahren. Eine Antwort zu erhalten, mussten wir mindestens ein Jahr warten. Bei weiter entfernten Sternen wachsen diese Zeitspannen ins Unermessliche. Ein Signal aus einer Tausend Lichtjahr entfernten Zivilisation wäre Tausend Jahre unterwegs gewesen. Wenn diese Zivilisation nur für 500 Jahre gesendet hat, haben wir ihr Fenster längst verpasst. Hinzu kommt die Schier-Schwäche der Signal. Ein Funkspruch, der über Dutzend oder Hundert von Lichtjahren reist, wird mit zunehmender Entfernung immer leiser. Das ursprüngliche Signal verteilt sich wie die Wellen eins ins Wasser geworfenen Steins, nur dass der Teig unendlich groß ist. Nach 100 Lichtjahren ist selbst ein starkes Radiosignal kaum noch von den natürlichen Hintergrundgeräuschen des Alls zu unterscheiden. Unsere eigenen Radiosendungen, die seit etwa 100 Jahren ins All fliegen, sind inzwischen so schwach, dass sie von einem Empfänger in einigen Dutzend Lichtjahren Entfernung kaum noch detektierbar wären. Das bedeutet, selbst wenn es Tausend von Zivilisationen in unserer Galaxie gibt, können ihr Signal einfach so leise sein, von unseren heutigen Teleskopen aufgefangen zu werden. Es wäre wie der Versuch, ein einzelnes Flüstern in einem tosenden Sturm zu hören. Die praktischen Grenzen der Physik verwandeln das Fermi-Paradoxon von einer Frage des Willens in eine Frage der Machbarkeit. Vielleicht schweigt der Kosmos nicht, weil leer ist, sondern weil selbst die lautesten Ruf in der Weit verhallen, beweise Gem und hören kann. Die Still des Kosmos könnt auch ein ganz anderer Ursache haben. Leben existiert, aber es bleibt stumm. Vielleicht ist die häufigste Form außerirdischer Organismen nicht die Radioantennen baut oder Raumschiff startet, sondern die als einfach Mikroben in den Ozonenferner Mond jede. Dies Idee gibt den Fokus des Fermi-Paradoxons von der Frage nach intelligenten Zivilisationen hin zur Frage nach Leben an sich. Denn wenn das Universum voller Bakterien, einzelner oder vielleicht sogar einfacher Wieseler ist, dann wäre das Schweigen des Alls kein Rätsel mehr. Es wäre die logische Konsequenz einer Welt, in der das Entstehen von Leben zur Verbreität, aber der Schritt zur Technologie extrem selten ist. Genau dies Möglichkeit treibt die moderne Astrobiologie an. Anstatt nur nach intelligenten Signalen zu horchen, richten Wissenschaftler ihr Teleskop auf die Atmosphären ferner Exoplaneten. Sie suchen nach Biosignaturen, also nach Gasen, die auf Stoffwechselprozess von Lebewesen hindeuten. Zwei der vielversprechendsten Kandidaten sind Sauerstoff und Methan. Wenn beide gleichzeitig in einer Atmosphäre vorkommen, ist das ein starkes Indiz für Leben, denn sie würden sich auf natürliche Weise schnell verbinden und müssten ständig nachgeliefert werden. Eine solche Kombination fanden Astronomen erstmals in der Atmosphäre des Planeten K2-18b, einem möglichen Ozonwelt in der habitablen Zone seines Sterns. Das Gasdiethylsulfid, das nur von Mikroorganismen produziert wird, konnte dort nachgewiesen werden. Noch ist der Befund nicht endgültig gesichert, aber zeigt, wie nah wir der Entdeckung von Leben außerhalb der Erde gekommen sind. Doch was würde ein solcher Fund wirklich bedeuten, wenn wir auf einem fernen Planeten mikrobielle Biosignaturen entdecken, hätten wir den ersten Beweis, dass Leben nicht auf die Erde beschränkt ist. Das wäre ein der größten wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten.
is Zeigen, das der Wertfaktor der Drake-Gleichung, der Anteil bewohnbarer Welten, auf denen Leben entsteht, möglicherweise hoch ist. Die Ursup des Kosmos sich als fruchtbar erweisen, und die Erde wäre nicht der einseitig glücklich Zufall. Aber und das ist der entscheidende Punkt dieser Fund die still der Intelligenz nicht erklären. Wir hätten zwar Beweis für Leben, aber nicht für Technologie. Die Funklöcher des Alls blieben bestehen. Denn zwischen einem Bakterium und einer Zivilisation, die Radiosendungen skickt, liegt ein evolutionärer Abgrund, der sich vielleicht nur selten überbrücken lässt. Genau deshalb suchen Wissenschaftler nicht nur in den Weiten des Weltalls nach Biosignaturen, sondern viel näher in unserem eigenen Sonnensystem. Der Mars, der einst ein wärmerer und futurer Planet war, bergt in seinen Tonnerbladgerungen und unter der Oberfläche möglicherweise fossil Spuren uralten Lebens. Die Rover Perseverance und Curiosity sammeln seit Jahren Gesteinsproben, die in den kommenden Jahrzehnten zur Erde zurückgebracht werden sollen. Ein einziger versteinerter Mikroorganismus in diesen Gesteinen wird die Astrobiologie für immer währenden. Noch vielversprechender sind die eisigen Monde der Gasrissen. Europa, ein Jupitermond, besitzt einen globalen Ozean aus flüssigem Wasser unter einer kilometerdicken Eiskruste. Gezeitenkraft heißen das Inner- und Hydrothermalquellen am Meeresboden könnten die Energie liefern, die für einfaches Leben nötig ist. Die nass-Emission Europa-Klippe, deren Start für in der 20er Jahr geplant ist, wird diesen Ozean mit Radar durchleuchten und nach Anzeichen von chemischen Ungleichgewichten suchen. Ähnlich verhält es sich mit Enceladus, einem Saturnmond, der durch Dualteig Gaseer Wasserdampf und organische Molekül ins All schludert. Die Raumsonde Cassini hat dort komplex Kohlenstoffe beiden nachgewiesen, darunter Ammoniak und Kohlendioxid. Ein zukünftige Mission könnte direkt durch dies Fontänen fliegen und die Süßemensit, sang der eisigen Partikel analysieren, nach Spuren von Stoffwechselprodukten zu finden. Wenn solche Missionen tatsächlich einfaches Leben entdecken, wäre das ein Triumph der Wissenschaft. Es würde bedeuten, dass Leben unter den richtigen Bedingungen keine Seltenheit ist, sondern ein natürlicher und wahrscheinlicher Prozess. Die Erde wäre nicht mehr der einseitig belebte Planet in der Nachbarschaft, aber auch dann blieb die Frage Fan. Warum hat keins dieser Lebewesen jemals ein Signal gesendet? Die Antwort könnte darin liegen, dass die Evolution zwar oft zur Entstehung von Leben führt, aber nur äußerst selten zur Entstehung von Intelligenz, die technisch Werkzeuge hervorbringt. Auf der Erde dauert es Milliarden Jahre von den ersten Mikroben bis zu den ersten Funkquellen. In dieser langen Zeitspanne gab es unzählige Arten, die nicht über ein Nervensystem verfügten oder dessen Entwicklung abbrach. Vielleicht ist der Pfad zur Technologie mit so vielen unwahrscheinlichen Zufällen gepflastert, dass auf den meisten Welten nahe beschritten wird. Ein Nachweis von Bakterien auf Europa oder Enceladus würde daher nur die Halbwahrheit liefern. Würde erklären, dass Leben häufig ist, aber nicht, warum der Himmel still bleibt. Im Gegenteil, würde die Paradoxie sogar noch verschärfen, indem die Frage aufwirft, wenn Leben so verbreitet ist, warum hören wir dann nichts von den wenigen, die es weiter geschafft haben? Und auch die Spannung zwischen der Hoffnung auf mikrobielles Leben und der Ratlosigkeit über die still der Intelligenz treibt die such nach Antworten weiter an. Vielleicht liegt die Antwort auf das Schweigen des Kosmos in einer ganz einfachen statistischen Täuschung. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, die über Milliarden von Jahren und Abermilliarden von Planeten reichen. Deshalb übersehen wir einen entscheidenden Effekt,
den anthropischen Bias klingt kompliziert, ist aber im Kern ein simpler Gedanke. Wir können nur von einem Planeten aus in den Himmel schauen, der an seiner Existenz überhaupt erst ermöglicht hat. Das bedeutet, jeder Beobachter, der irgendwo im Universum nach anderen fragt, wird sich zwangsläufig auf einer Welt befinden, die genau die richtigen Bedingungen für sein Dasein bot. Ein Planet mit giftiger Atmosphäre oder einer Oberfläche aus geschmolzenem Gestein hat niemals die nötigen chemischen Prozesse hervorgebracht, aus denen ein Bewusstsein entstehen kann. Also sitzen wir hier auf der Erde und wundern uns, warum wir keinen anderen sehen. Aber dieser Standpunkt ist von Natur aus versucht. Stell dir vor, du stehst in einem riesigen Parkhaus mit 1000 Stockwerken und 1000 Parkplätzen. Die allermeisten sind leer, du laufst durch die Gänge und irgendwann findest du genau einen Wagen, der neben dir parkt. Du könntest dich fragen, warum ist hier nur so wenig los? Aber du würdest, dass du nur deshalb hier stehst, weil du selbst einen freien Platz gesucht und gefunden hast, einen Platz, der für den Auto geeignet war. Du beobachtest die Leere aus der Perspektive deines eigenen, zufällig belegten Fleckchens, genauso verhält es sich mit unserem Blick auf das Universum. Wir sehen ein die voller Leben steckt und schließen daraus, dass solche Welten häufig sein müssen. Doch das ist ein Irrtum, den die Statistik als Selektionseffekt bezeichnet. Weil wir nur ein Probe haben, nämlich uns selbst, können wir nicht beurteilen, ob dies Probe typisch oder extrem untypisch ist. Jeder überlebt ein Schiffsunglücks, der auf einer einsamen Insel strandet, wird ebenfalls glauben, dass es in der Umgebung viel sicher Strand geben muss, schließlich hat ja einen gefunden. Dabei hat nur das Glück gehabt, genau jenen Fleck zu erreichen, der ihn nicht ertrinken ließ. Unser Gesamtwissen über außerirdisches Leben basiert auf einem einzigen Datenpunkt. Und dieser Datenpunkt ist nicht zufällig ausgewählt, sondern durch unsere eigene Existenz vorgegeben. Die Still des Kosmos könnte uns deshalb so rätselhaft erscheinen, weil wir unbewusst erwarten, dass die Erde ein ganz normaler, durchschnittlicher Planet ist. Vielleicht ist sie das aber ganz und gar nicht. Vielleicht ist sie einer von einer Milliarde ordentlichen Planeten, auf dem die seltene Kombination aus Plattentektonik, einem stabilen Mond, einem schützenden Jupiter und einem geeigneten Stern über Milliarden von Jahren hinweg genau die richtigen Bedingungen für Intelligenz Leben schafft. Dass wir hier sitzen und dies Frage stellen, ist dann nicht verwunderlich, sondern die logische Konsequenz der Tatsache, dass wir nur auf diesem einen außerordentlichen Planeten existieren können. Die Paradoxie löst sich auf, wenn wir verstehen, dass wir vom seltensten Fall ausgehen müssen, nicht vom häufigen. Wir sind die Ausnahme, nicht die Regel. Und genau das könnt erklären, warum der Himmel still ist, nicht weil die anderen fehlen, sondern weil die Voraussetzungen für eine Zivilisation, wie die an sich so extrem selten sind, dass es in der gesamten Galaxie vielleicht nur ein Handvoll solcher Welten gibt, ein davon ist die Erde. Der anthropische Bias zwingt uns zu einer demütigen Haltung. Wir können nicht auf unsere eigene Existenz schließen, wie häufig solche Welten sind. Wir können nur sagen, wir sind hier. Und das ist bereits ein Wunder. Die kosmische Zeitskala offenbart eine überraschende Perspektive. Unser Universum ist vielleicht noch viel jünger, als wir denken. Die sogenannte stellariferische Ära, die Zeit, in der die meisten Sterne hell leuchten, hat gerade erst begonnen. Astronomen schätzen, dass die Milchstraße noch für 100 Milliarden Jahre neue Sonnen hervorbringen wird, lang nachdem unser eigen erloschen ist.
Und das ändert alles an der Art, wie wir die still des Alls interpretieren müssen. Die ersten Sterne, die vor etwa 13 Milliarden Jahren entstanden, bestanden fast ausschließlich aus Wasserstoff und Helium. Schwere Element, die wir als Metall bezeichnen, gab es damals noch nicht in nennenswerten Mengen. Sie mussten erst in den glühenden Kernen der ersten Sterngenerationen durch Confusion erzeugt und dann bei gewaltigen Supernova-Explosionen ins All geschleudert werden. Und dies schweren Element wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und Silicium gibt es kein felsigen Planeten. Staubkörner können nicht zu Gestein verklumpen. Die erste Generation von Sternen konnte also gar kein ordentlichen Welten hervorbringen. Erst die zweite, dritte und vierte Sterngeneration hatten genügend verarbeitet Materie, die Baustein für Planeten wie unsere Erde zu liefern. Unser Sonne ist mit einem Alter von etwa 4,5 Milliarden Jahren ein relativ junger Stern. Sie gehört zu den späteren Generationen, deren Materie bereits durch viel früher Sterne angereichert wird. Das bedeutet, dass die Bedingungen für die Entstehung von Planeten mit einer festen Kruste und flüssigem Wasser erst seit einigen Milliarden Jahren im gesamten Universum in ausreichendem Maß gegeben sind. Die ersten potenziellen Wegen des Lebens tauchten also zu einem Zeitpunkt auf, als das Universum bereits 2/3 seines bisherigen Alters erreicht hat. Und dann brach die Evolution auf der Erde fast 4 Milliarden Jahre, von den ersten Zellen zur Funktechnologie zu gelangen. Wenn dieser Zeitraum typisch ist, dann haben die meisten Zivilisationen im Kosmos ihre Entwicklung erst vor relativ kurzer kosmischer Zeit abgeschlossen. Wir sind nicht die Spätgeborenen in einer alten Galaxie, sondern vielleicht die Pioniere einer ganz neuen Ära. Es ist gut möglich, dass in den kommenden Milliarden Jahren immer mehr Welten die technologisch Schwelle überschreiten werden, immer mehr Radiosendungen werden die still durchbrechen. Der Himmel wird allmählich lauter werden, nicht leiser. Dies Perspektiv verlangt vor allem eins, geduld, wir haben erst seit etwa 70 Jahren systematisch nach außerirdischen Signalen gesucht. Das ist nichts, ein Wimpernschlag im kosmischen Kalender. Wenn man die kosmisch geschicht auf ein Jahr verkürzt, dann begann die such Nachricht in den letzten Sekunden des 30. Dezembers. Unser Zeitalter ist also nicht etwa das Ende einer langen Entwicklung, sondern ein ganz besonderer Anfang. Wir leben in einem der ersten Augenblick, in dem das Universum überhaupt komplex chemisch System wie intelligent Wesen hervorbringen kann. Unser Gegenwart ist nicht zufällig still, sei ist das Vorspiel zu einer lauten Zukunft. Vielleicht werden die Menschen in ein paar Milliarden Jahren auf eine Galaxie blicken, die von Signalen erfüllt ist, auf Tausend von Zivilisationen, die miteinander kommunizieren. Und sie werden auf unsere Zeit zurückblicken, auf die Kursperiode der Still, als die ersten Funken des Bewusstseins im All erwachten. Dies Erkenntnis ist ein Grund zur Hoffnung. Sie nimmt dem Schweigen des Kosmos seine Bedrohlichkeit, die Still ist kein Zeichen von Zerstörung oder Leer, sondern von Übergang. Die Bühne wird erst noch bespielt, die Schauspieler kommen nach und nach. Und wir gehören zu den Ersten, die den Vorhang öffnen. Die neuen Observatorien während alles, noch nahe in der Geschichte der Menschheit werden wir so noch daran, eine Antwort auf die große Still zu finden wie heute. Der James-Webb-Teleskop seit Anfang der 20er Jahre in Betrieb, blickt mit seinen gigantischen Spiegeln in die Atmosphären entfernter Planeten. Es kann Licht in sein Bestandteil zerlegen und nach den chemischen Fingerabdrücken von Leben suchen. Sauerstoff, Methan, Wasserdampf, Gas, die auf Stoffwechselprozess hindeuten. Vor wenigen Jahren noch werden solch Analysen reine Theorie.
jetzt sind sie Realität. Astronomen haben bereits auf dem Planeten K2-18b eine Welt in der habitablen Zone ihres Sterns, Dimethylsulfid nachgewiesen, ein Gas, das auf der Erde nur von Mikroorganismen produziert wird. Noch ist der Befund nicht endgültig, aber zeigt, dass die Technik funktioniert. In den kommenden Jahren werden wir Dutzend, vielleicht 100 solcher Atmosphären untersuchen können. Jede neue Messung bringt uns der Entdeckung eines zweiten Ursprungs des Lebens ein Stück näher. Und dann ist dort das Square Kilometer Array, ein Radioteleskop von unvorstellbaren Ausmaßen, das in den 30er Jahren in voller Größe in Betrieb gehen soll. Tausend von Antennen, verteilt über ganz Südafrika und Australien, arbeiten zusammen, den Himmel mit einer Empfindlichkeit zu durchmustern, die alles Bischerheit weit übertrifft. Es könnt ein schwaches, schmales Signal aus den Tiefen der Galaxie auffangen, das Bischer in den Hintergrundrioschen unterging, ein regelmäßiger Puls, ein mathematischer Struktur, ein Zeichen von Technologie. Nichts wäre revolutionärer, gleichzeitig wachsen die optischen Teleskop der nächsten Generation wie das extremely large Teleskop in Chile. Sie würden in der Lage sein, die Oberfläche mancher Exoplaneten direkt zu sehen, kein bloßer Lichtpunkt mehr, sondern ein schwaches Abbild einer anderen Welt. Vielleicht entdecken sie Wolkenmuster, Ozon oder sogar die Grundfärbung von Pflanzen, die Sonnenlicht einfangen. All dies Instrument arbeiten parallel, ergänzen sich und erweitern das Netz, das wir nach den Zeichen des Lebens auswerfen. Die Chancen stehen besser als je zuvor, dass wir in den nächsten Jahrzehnten auf etwas nennenswert stoßen. Vielleicht ist es ein Mikrobenzeugnis in einer fernen Atmosphäre. Vielleicht ein künstliches Radiosignal aus einer Nachbargalaxie. Oder vielleicht die Entdeckung von Fossilien auf dem Mars, die uns zeigt, dass Leben einst auch dort existiert. Jede dieser Entdeckungen wird die Menschheit für immerwährenden und das Schweigen des Kosmos in ein Gespräch verwandeln. Natürlich gibt es keine Garantie. Die still könnt noch Jahrzehnt oder Jahrhundert anhalten, aber der Punkt ist, wir suchen erst seit einem Augenblick. Die großen Jagdgrund öffnen sich jetzt erst. Was wir in den kommenden Jahren sehen werden, könnt unser gesamtes Weltbild erschüttern. Der Himmel ist vielleicht nicht so still, wie es heute scheint. Es gibt jedoch Moment, das ging der Himmel für einen kurzen Augenblick zu flüstern. Ein einzelnes, unerklärliches Signal, das niemals wiederkehrt. Im Jahr 1977, am 15. August, zeichnet das Big Ear Radioteleskop in Ohio ein extremes Ereignis auf. Ein schmale Emission bei einer Frequenz von 120 MHz, der exakten Wellenlänge von neutralem Wasserstoff, dem häufigsten Element im All. Das Signal war 36 Mal stärker als das Rauschen des Hintergrunds und dauert genau 72 Sekunden, genau so lang, wie der Himmelsausschnitt durch die Antenne wandert. Der Astronom Jerry Amon, der die Ausdrucktage später überprüft, umkreist die Buchstaben und Zahlen auf dem Papier und schrieb mit rotem Stift ein einziges Wort daneben. Wow! So wird es zu dem berühmtesten Rätsel der noch ungeklärten Signal. Was es genau war, weiß bis heute niemand. Die Quelle lag in Richtung des Sternbildsschütze, im Inneren unserer Galaxie, etwa 200 Lichtjahre entfernt. Alle späteren Versuche, das Signal erneut zu empfangen, blieben erfolglos. Tausend von Stunden Beobachtungszeit mit empfindlicheren Teleskopen ergeben nichts. Keine Wiederholung, keine zusätzlichen Informationen. Der Wow-Signal bleibt ein Flugzeug Spur im kosmischen Rauschen. Wissenschaftler haben viel natürlich Erklärungen vorgeschlagen.
Ein Reflexion eins irdischen Senders an einem Stück Weltraumschrott, ein Verstickung durch ein interstellares Medium oder ein seltenes Phänomen in der Atmosphäre eines Wasserstoffwolke. Doch kein dieser Theorien kann das Signal vollständig erklären. Die Frequenz gen auch auf dem Wasserstoffweg, die Schmalbandigkeit, die Intensität und die zeitliche Struktur passen zu keinem bekannten natürlichen Prozess. Aber sie passen nicht zu einem belegten außerirdischen Signal, denn es wiederholt sich nie. Die strengen Kriterien der Wissenschaft verlangen Wiederholbarkeit. Ein einmaliges Ereignis, so verlockend es auch sein mag, bleibt im Status einer offenen Akt. Es ist ein Hinweis, der nie bestätigt wird. Noch rätselhafter ist ein Stern, den Hobbyastronomen im Rahmen des Planet Hunters Projekts in den Daten des Kepler-Teleskops entdeckten. Im Jahr 2015 veröffentlichten die Forscher am Tabitha Voyager eine Studie über den Stern KSI 8.462.852, der heute unter dem Namen Tabby-Stern bekannt ist. Sein Helligkeit zeigt unregelmäßig Einbruch von bis zu 22%. Zum Vergleich, ein vorbeiziehender Planet wie Jupiter würde bei einem sonnengroßen Stern nur etwa 1% abdenkeln. Die Einbruch bei Tabby's Stern werden nicht periodisch, sondern treten in chaotischen Abständen auf. Einige dauerten Tage an der Watchen, die Wissenschaftler werden ratlos. Ein plausible Erklärung aus der Astronomie schien zu fehlen. Dann taucht ein spekulativ dies in den Medien auf. Vielleicht handelt es sich ein Megastruktur, ein sogenannte Dyson-Sphäre, ein gigantisch Sonnenkollektoranlage einer hochentwickelten Zivilisation, die das Licht ihres Sterns einfängt und so zu den unregelmäßigen Werdenklungen führt. Die Idee elektrisiert die Weltöffentlichkeit. Monatelang spekulierten Nachrichten Portal und von über die möglichen Baumeister dieser kosmischen Industrieanlage. Doch die Wissenschaft ließ sich nicht von der Faszination blenden. In den folgenden Jahren beobachteten Astronomen Tabby's Stern mit zahlreichen Teleskopen, darunter mit dem Spitzer Weltraumteleskop. Sie fanden heraus, dass die Helligkeitseinbrüche bei unterschiedlichen Wellenlängen unterschiedlich stark ausfallen. Wenn ein massiv Feststruktur wie ein Dyson-Sphäre das Licht blockieren würde, muss die Abdeckung bei allen Farben gleich sein. Doch die Daten zeigten, dass bloß Licht stärker blockiert wird als rot. Das ist charakteristisch für Staub, Großstaubteilchen, wie die in einer Comptonwolke oder Trümmerwolke filtern bewusst kurze Wellen. Die plausibelste Erklärung ist heute, dass Tabby's Stern von einer ungewöhnlich dichten und unregelmäßig geformten Wolke aus interstellarem Staub umgeben wird. Vielleicht sind es die Überreste einer Kollision zweier Planetesimal oder von Zertrümmerten Konden. Der Fall ist noch nicht vollständig geklärt, aber die Megastrukturhypothese hat sich nicht bestätigt. Tabby's Stern bleibt ein ungewöhnliches astronomisches Objekt, aber kein definitiver Beweis für außerirdische Architektur. Und dann gibt es die schnellen Radioblitze, die fast Radiobursts, die seit ihrer Entdeckung im Jahr 2000 die Astronomen vor ein News-Rätsel stellen. Es sind extrem kurze, energiereiche Puls, die nur Millisekunden dauern, aber dabei so viel Energie freisetzen wie 100 Millionen Sonnen. Die ersten Gemessenen FBRs kämen aus Milliarden von Lichtjahren Entfernung von außerhalb unserer Galaxie. Sie schienen zufällig über den Himmel verstrahlt und wiederholten sich nicht. Ihre Herkunft war völlig unklar. Einige spekulierten, es könnten die Signale von außerirdischen Antrieben sein, von riesigen Energieanlagen, die beim Sprung durch den Hyperraum entstehen, eine Vorstellung, die in der Science-Fiction weit verbreitet ist. Der Science-Fiction-Autor Liu Cixin hat in seinem Roman Jenseits der Zeitgen aus solch Emissionsmuster beschrieben,
die Ähnlichkeit mit dem Roman War frappierend. Aber die Wissenschaft ließ sich auch hier nicht von der Verlockung blenden. Seit der Entdeckung der schnellen Radioblitze hat die Forschung enorm Fortschritt gemacht. Im Jahr 2020 entdeckten Astronomen den ersten schnellen Radioblitz in unserer eigenen Milchstraße, der mit einem Magnetar gekoppelt war, einem extrem dichten Neutronenstern mit einem immens starken Magnetfeld. Die Quelle des Blitzes war eindeutig ein Magnetar, ein Sternleik, die unter bestimmten Bedingungen dualteig Energiesbruch erzeugt. Damit war der natürliche Ursprung dieser Phänomen endgültig bestätigt. Einige FBRs wiederholen sich sogar, was ihre natürliche Herkunft weiter untermauert. Die Theorie der außerirdischen Antrieb ist damit nicht ganz tot, denn die beobachteten Eigenschaften der Blitze sind mit keinem bekannten physikalischen Prozess vollständig erklärbar, aber der Magnetar als Quelle ist der weitaus wahrscheinlichste Kandidat. Die Vorstellung, dass eine Zivilisation mit einer Technologie, die ganz Stern als Energiequelle nutzt, solch Blitze erzeugen könnte, ist eine aufregende Fantasie. Die Wissenschaft verlangt jedoch robust, wiederholbar Beleg, und die liefern die FBRs derzeit nicht. Sie bleiben natürlich wenngleich Extremphänomen im Kosmos. Das Wow Signal Tabis Stern, die schnellen Radioblitze. Jedes dieser Ereignis hat die Menschheit für einen Moment an die Grenze des Gewissens geführt, einen Moment, in dem der Himmel vielleicht doch mehr zu erzählen hat als reine Physik. Doch jedes Mal hat die hart wissenschaftliche Prüfung das Rätsel der ganz aufgelöst oder doch zumindest in ein natürlich, wenngleich ungewöhnlich Erklärung eingebettet. Die still bleibt, aber sie wird begleitet von diesen unerwarteten Flüsterwörtern, die immer wieder new Hoffnung und new Fragen aufwerfen. Vielleicht ist auch das der Wort dieser Anomalien. Sie erinnern uns daran, dass das Universum noch nicht vollständig vermessen ist. Jeder unerklärt Ausreißer, jeder capriciös Lichtpunkt, jedes Vergessen Signal birgt die Möglichkeit, dass wir noch nicht alles verstanden haben. Die such geht weiter, nicht in der felsenfesten Überzeugung, dass wir bereits gefunden haben, sondern in der demütigen Haltung, dass das nächste Rätsel vielleicht das ein ist, das alles verändert. Doch selbst wenn jedes dieser rätselhaften Ereignis eines Tages eine natürliche Erklärung findet, bleibt eine grundlegende Einschränkung bestehen. Wir selbst sind die größte Unbekannt in dieser Gleichung. Unsere Augen nehmen nur einen winzigen Ausschnitt des gesamten elektromagnetischen Spektrums wahr, das sichtbar liegt. Unser Radioteleskop horchen auf einen ebenso schmalen Bereich, der vor allem durch die Erdatmosphäre und die technischen Möglichkeiten unserer Zeit bestimmt wird. Aber wenn außerirdische Intelligenzen auf völlig anderen Kanälen kommunizieren, vielleicht nutzen sie Neutrinos, Gengeisterteilchen, die fast ungehindert durch ganz Planeten hindurchfliegen und von unseren Detektoren nur unter größten Anstrengungen überhaupt registriert werden können. Vielleicht senden sie Botschaften in Form von Gravitationswellen, die Raumzeit selbst zum Schwingen bringen und die wir erst seit wenigen Jahren überhaupt messen können. Oder sie haben eine Kommunikationsform entwickelt, die auf Prinzipien beruht, die jenseits unseres heutigen physikalischen Verständnisses liegen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir den Himmel mit den Ohren keins belauschen, dass nur die lautesten Töne hört und jedes Flüstern überhört. Selbst wenn eine Zivilisation Radiowellen verwendet, könnte ihr Signal so stark komprimiert oder verschlüsselt sein, dass es für unsere Analysemethoden wie reines Rauschen wirkt. Stellen wir uns vor, ein Buch wäre in einer Schrift geschrieben, die wir nicht kennen, und wir würden nur nach den Buchstaben des latinischen Alphabets suchen. Wir würden das Buch für leer halten, obwohl es voller Geschichten steckt.
Genosso könnt es uns mit den kosmischen Signalen ergehen. Vielleicht haben andere Arten längst erkannt, dass das Lot Aussenden von Radiosignalen gefährlich ist und verständigen sich stattdessen über Verschlüsselt, gepulst Laser oder Ultrakursenergiesbrüch, die wir nicht als Botschaft deuten. Vielleicht senden sie überhaupt nicht kontinuierlich, sondern nur in extrem seltenen, millisekundenkursen Intervallen, die in den Jahrzehnten unserer Bisherigen such kein einziges Mal aufgetreten sind. Die Grenzen unseres Wissens sind nicht nur technischer Natur, sie sind auch konzeptionell. Wir neigen dazu, außerirdische Intelligenz nach unserem eigenen Bild zu formen, als Wesen, die neugierig sind, die senden, die antworten. Doch eine Zivilisation, die Jahrmillionen älter ist als wir, könnt wirklich andere Prioritäten haben. Sie könnt in einer virtuellen Realität leben, in der die physische Kommunikation mit fremden Arten keine Rolle mehr spielt. Sie könnt längst zu einer postbiologischen Existenz übergegangen sein, zu einer reinen Informationswolke, die keinen Bedarf mehr an Radiosendungen hat. Oder sie betrachtet die Galaxie als ein einziges, riesiges Experiment und bearbeitet uns schweigend, ohne sich einzumischen. Dies Gedankenswingen uns zu einer tiefen Dämmert. Die Still des Kosmos ist vielleicht gar kein Still, sondern ein Rauschen, das wir nur noch nicht entschlüsseln können. Vielleicht sind wir wie ein Mensch, der in einem wohlbesetzten Raum steht, aber die Ohren mit was verstopft hat. Die Geräusche sind da, aber sie erreichen uns nicht. Die Antwort auf die Paradoxie könnte am Ende nicht in den Sternen liegen, sondern in uns selbst. In der Frage, wie wir lernen können, anders hinzuhören, anders zu denken und unsere eigenen Beschränkungen zu überwinden. Vielleicht beginnt die größte Entdeckung erst dann, wenn wir erkennen, wie wenig wir wissen. Wir wissen es nicht, nach all den Theorien, die wir durchgespielt haben, vom seltenen Leben über die Selbstzerstörung bis zur absichtlichen Still, steht am Ende nur eine Gewissheit. Kein einzig dieser Erklärungen ist bewiesen. Das Fermi-Paradoxon bleibt das stringendste Rätsel der Wissenschaft. Es zwingt uns, demutig zu bleiben und gleichzeitig weiterzuforschen. Vielleicht sind wir allein, vielleicht nicht. Vielleicht ist der Kosmos voller Zivilisationen, die uns schweigend beobachten. Vielleicht wären sie alles gone da, bevor wir aufwachten. Aber dies Ungewissheit entlässt uns nicht aus der Verantwortung. Denn was ich immer die Antwort sein mag, die Erde ist unser einziger Halt. Dieser Planet, der uns hervorgebracht hat, ist einzigartig. Ist unsere Heimat, unser Leben, unser Schutzraum. Alles, was wir haben, ist dieser ein blauer Punkt im unendlichen Schwarz, und ist kostbar. Deshalb sollten wir alles daran setzen, ihn zu bewahren. Unser Neugier sollte uns antreiben, nicht unser Furcht. Die neuen Teleskope, die in den kommenden Jahren in Betrieb gehen, könnten das Schweigen endgültig brechen. Oder sie könnten es bestätigen, aber die Sache selbst ist es, die uns weiterbringt. Sie lehrt uns, demutig zu sein, die Erde wertzuschätzen und stets die richtigen Fragen zu stellen. Mach dir selbst ein Bild, was glaubst du, ist der Kosmos wirklich still oder hören wir nur noch nicht richtig? Schreib deine Theorie in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal, damit du kein new Folge verpasst. Denn deine nächste Antwort könnte morgen eintreffen, ganz unerwartet aus dem stillen Himmel. Bleib neugierig, dank, dass du zugehört hast.